Primero Corintios 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Halal, la Yahweh, Bahasam Yahweh Sa, Bahasam Rukakodash, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Sa, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Sa, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Sa, Thawada, Yahweh Bahasam Yahweh Sa, Bahasam Rukakodash. Doble honrada a los apóstoles, a los ancianos de Yasharala, Great Millstone, y Shalom a los escogidos. Aquí está Pablo diciendo que todas las cosas en la ley son buenas, pero no le conviene a uno cumplir alguna cosa de la ley si cumplir con esa parte de la ley puede causar que tú caigas preso o que tú estés bajo el dominio o el poder de alguien. Por ejemplo, cuando ellos querían crucificar a Yahweh, ellos tenían que pedirle permiso a los romanos, ¿okay? Ellos tenían que pedir permiso al imperio romano, ¿okay? Tenían que pedir permiso a Poncio Pilate, yo no sé cómo se dice en español, Pontius Pilate, ¿okay? Poncio Pilate. Si el imperio romano no tuviera en poder en ese tiempo, ellos lo hubieran crucificado ellos mismos, pero ellos tenían que llevarlo a él ante el gobernador romano. Y después ellos decidieron entre Yahweh y Barabás. Y tú sabes que estos malditos diablos eligieron a Barabás porque se tenía que cumplir la profecía. Así que hoy en día, como nosotros estamos bajo la reencarnación del imperio romano, ¿ok? Que nosotros no podemos matar homosexuales, o si tú encuentras, si tú tienes un hijo rebelde y que no quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere hacer nada, tú no lo puedes matar, ¿ok? Aunque la ley dice que hay que matarlo. Si tu hija es ramera, tú no la puedes matar. Si tu esposa te pega cuerno, tú no la puedes matar, porque tú vas a caer preso. Ahora vamos a ver este video aquí, que encuentra a la madre de sus hijos con un amigo, que circula en las redes sociales un video en el que un hombre encuentra a su esposa y madre de su hijo con un amigo de este dentro de su propia casa. El hombre con un arma de fuego en mano dice sentirse decepcionado al ver lo que le ha hecho su amigo Bubalú. El hombre dice sentirse decepcionado con ambos, puesto que él se dedica a trabajar mientras que su amigo, a quien recorta el pelo gratis, lo traiciona con su mujer. Aunque el hombre muestra el arma cargada y apuntándole a ambos, este afirma que no la usará para no caer preso por ellos. ¿Tú ves? Ahí él usó esa sabiduría que menciona Pablo en ese versículo. Primero Corintios 6, versículo 2. Vea usted el video en el siguiente enlace donde muestra cómo el hombre graba con su teléfono celular. Trabajando y estamos entrando en el pueblo, pero está bien, no, eso es verdad.
¿En serio? Míralo. Mi amor, no, déjame Míralo. No, no. Quita la cámara, mi amor, por favor. Yo te voy a decir a ti. No, por favor, mi amor, quita la cámara. Pégate para allá, quédate para allá. Por favor, no. Entonces tú, loco, mira, está valiendo tal coñazo. Diablo, que yo no lo puedo creer, de verdad que sí. Entonces, Bubalú. Con Bubalú, Con Bubalú. Yo no te doy un plomazo, mira, porque mira. Te lo dije a ti. Entonces, Bubalú, Vete, Bubalú, vete. Te lo dije, No, por favor. Cuidado, coñazo, quédate ahí. No. Oye, déjalo que se vaya. No. Déjalo que se vaya, no. Déjalo que se vaya. Marico, güey. Loco, no era así. Mi amor, por favor, déjalo. Güey, por favor, manito. Ya, loco. En serio, loco, En serio. No, déjalo que se vaya. Cuidado, ponte para acá, ven. Ponte ahí, coño. No va a acabar también el diablo, coño, Y yo que te recuerdo, ¿sí? No. Míralo, el amigo mío, coño. No la mía, loco, discúlpame. Párame de que, coño. Oye, loco, a casa de hombre no te metas, loco, Tú sabes, loco, yo te puedo matar a ti, loco, a ti. Yo no lo mato a usted, loco, porque Dios es grande, loco, y porque tengo hijo contigo, coño. Yo digo, mira, yo ni hay ni que decir, coñazo, yo trabajando, matándome, coñazo, Y mira, pagándome los cuernos, coño. No me explique nada, oye, no me explique nada, quédate ahí, coño. Esa vaina, manito. Yo no lo voy a hacer a ustedes, yo no voy a caer preso por no. Oye, coño, Mal el diablo esta, Y tú, loco, tantas veces que te recorto a ti, Mi amor, por favor, déjalo que se vaya y vamos a hablar, mi amor, por favor. Déjalo que se vaya y vamos a hablar, por favor. En serio, loco, yo tantas veces que te recorto a ti, loco, Déjalo que se vaya. Y yo dije trabajando, matándome la barbería, coño, ejecutando 15 gente. Cuidado, coño, quédate ahí. Espera, ven acá, cuidado, quédate ya. Cuidado. Tú dijiste a mí que tú no tenías nadie. Pues tú lo dijiste, coño, hermano, Tú me dijiste que tú no tenías nadie, men. ¿En serio? Mira ahora como lo que pasó ahora aquí. Oh, man. Pero tú viste lo que dijo el tipo. Él dijo que yo no lo mato a ustedes para no caer preso. Él dice, yo lo mato a ustedes porque Dios es grande. Para no caer preso. Es verdad, porque mira lo que dice, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Pues si tú no puedes andar matando pájaros, aunque tú sabes, la ley dice que tú puedes hacerlo. Tú no puedes andar matando. O sea, que tú no puedes andar matando mujeres adúlteras. Aunque tú puedes, pero tú no deberías de estar haciendo eso. Todas las cosas me son lícitas. La ley, todo lo que está en la ley está bueno, pero no todas son de provecho. Pero no te conviene poner en práctica la parte de la ley que va en contra del cautiverio. Porque si tú estás en cautiverio, tú no puedes matar a quien tú quieras. Y a Pablo lo querían agarrar para matarlo. Y él dijo, no, yo soy un ciudadano romano, porque él sabía que ellos tenían que pedirle permiso al gobernador primero para matarlo. Tú ves, él usó la inteligencia ahí, en ese tiempo. Y nosotros estamos en cautiverio. Cuando nosotros estamos en el reino, ahí sí podemos guardar la ley como podemos. Pero ningún israelita va pecar. Ya nosotros no vamos a pecar cuando estemos en el reino. Podemos tener el cuerpo nuevo, pero los gentiles no van a tener los cuerpos nuevos. Porque a ellos no se les dio la ley. Y a los gentiles no se les dio la ley. Así que Yahweh no murió por ellos. Así que ellos van a seguir muriendo y reencarnando. Y ellos van a estar sujetos al pecado. Así que ellos van a seguir cometiendo pecados. Y entre los gentiles, cualquiera de ellos que
cualquier mujer que pegue cuernos, cualquier hombre que se cueste con una mujer casada, porque el hombre no puede pegar cuernos. Lo único que el hombre puede hacer es acostarse con una mujer casada. Es eh, el único pecado sexual, básicamente, que puede cometer un hombre, aparte del incesto. Aparte del incesto, el único pecado sexual que puede cometer un hombre es acostarse con mujer ajena. Pero un hombre puede tener múltiples esposas. Pero la mujer que se acueste con cualquier hombre que no sea su esposo, en el reino nosotros vamos a verla, vamos a investigarlo y después la vamos a matar. Cualquier homosexual entre los gentiles que encontremos, lo vamos a matar. Y cualquier hijo rebelde, cualquier hija rebelde, la vamos a matar. Y así va a haber orden. Ok, así va a haber orden porque la gente van a tener miedo. Y la gente no respetan si no tienen miedo. Cuando tú tienes miedo, ahí tú respetas, man. Ahí tú, cuando tú eras chiquito, tu papá o tu mamá te daba esos correazos, tú respetabas porque tú le tenías miedo a esos correazos, a que te suenen, tú le tenías miedo a eso. Por eso la gente nada más la gente van a respetar a Dios cuando Dios lo suene. Si yo lo voy a dejar ahí, si están escuchando en español, Shalom. First Corinthians 6 verse 12. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. In other words, what Paul is saying here is that, the law is good and all, but you can't really keep certain parts of the law if they go in conflict with your captivity. All things are lawful, but you don't want to be brought under the power of the current authority, the current government, for carrying out parts of the law. Unless it's a commandment from the Most High to do so. In this case, if, for example, we're not in our kingdom right now, so we're living under Esau's kingdom, all right? We're living under the so-called white man's kingdom. Not saying that all white people are Edomites, because you got white Israelites, we got white people of other nations. But we're living under the white man's world right now, and in their world, you can't go around killing anybody for no reason. For any reason at all, you can't kill anybody. All right, only the state has the power to kill. That's why when they went to crucify Yahushua, they had to ask permission from the Roman government. All right, they had to go to Pontius Pilate to get permission to crucify Yahushua. Otherwise, those wicked ass high priest, that wicked ass high priest, would have got Yahushua and crucified him without even having to talk to Pilate. All right, and then Yahushua had to go before Pilate, and then he held his peace, and Pilate asked if they wanted to release Barabbas or Yahushua, and then wicked ass 2/3 chose Barabbas, but it had to go down like that, all right, for prophecy's sake. It had to go down like that. But really, we're living under this devil's kingdom. So you can't go around, killing homosexuals. You can't go around
You know, if your son is lazy, he don't want to work, he don't want to do nothing, he just wants to, drink, hang out with his friends, smoke weed, he don't even want to study, he don't want to do nothing, no ambition, you can't put him to death, even though it's lawful to put him to death. If your daughter is a whore, you can't put her to death for whoring in your house. All right? If your wife cheats on you, you can't kill her. Because we're in Satan's kingdom right now, man. You get locked up. All right, so I just want to show a quick video right here of this man using his wisdom. All right, it's something that happened here in DR recently. A video circulates on social networks in which a man finds his wife and mother of his son with a friend of his in his own home. The man with a firearm in hand says he feels disappointed to see what his friend, stupid ass name, Pupilo, has done to him. The man says he is disappointed in both of them since he works while his friend, whose hair he cuts for free, betrays him with his wife. He's at the barber shop, trying to earn the bread for his wife, and he even cuts his friend's hair for free, man. Like, damn. Although the man shows the weapon loaded and pointed at both of them, he affirms that he will not use it as to not fall prisoner for them. See the video in the following link where it shows how the man records with his cell phone. I have to translate parts of this video. So he before he opens the door, it's like he's expecting shit. He says, he's saying to himself, I'm here working, and I'm hearing that this woman is cheating on me. I'm gonna see if it's true. And then he opens the door. ¿En serio? Míralo. Mi amor, no, déjame explicar. Míralo. No, aquí está la cámara, mi amor, por favor. Yo te voy a decir a ti. No, por favor, mi amor, quita la cámara. Pégate para allá, quédate para allá. So he goes in, he says, for real, you serious? And she walks up to him and he's like, yo, get away from me, get away from me. Por favor, no, no. Entonces tú, loco, mira, está bebiendo tal coñazo. Yeah. So he says, so it was you, huh? So, and y'all was drinking too? Yo no lo puedo creer, de verdad que sí. Entonces, con Bubalú, She's like, man, don't point the camera at me. And he's like, don't point that gun at me. Bubalú. Yo no tengo un plomazo, mira, porque mira. Entonces, Bubalú, Say, I won't shoot you, man. No, por favor. Cuidado, coñazo, quédate ahí. No. She's telling the other man, yo, just go. And he said, nah, stay right there. No, oye, déjalo que se vaya, no. So let him go. Déjalo que se vaya, no. Déjalo que se vaya. Marico, güey. Loco, no era así. He's like, yo, man, hey, don't do that. Güey, por favor, manito. Ya, loco. Please don't do this. En serio, loco, En serio. No, déjalo que se Serious? vaya. Cuidado, ponte para acá. Ponte para acá, ven. Say, Tú yo, no get digas, away. coño. No va a acabar también el diablo, coño, Y yo que te recuerdo, ¿sí? No. Míralo, el amigo mío, coño. Damn, my friend, damn. No la mía, loco, discúlpame. Párame de que, coño. Oye, loco, a casa de hombre, no te metas, loco, Say, yo, Tú don't sabes, go yo te into a puedo man's matar a ti, house. loco, a ti. Yo no lo mato a usted, porque Dios es grande, loco. Y porque He said, yo, you don't go into a man's house like that, man. He said, yo, I don't kill both of y'all because God is great. contigo, coño. Yo digo, mira. Yo ni sé ni qué decir, coñazo. Yo trabajando, matándome, I don't even know coñazo, what to say, man. I'm Y here mira, dándome los cuernos, working my coño. ass No me off. explique nada, oye, no me explique nada. Quédate ahí, You coño. fucking with Esa my vaina, wife. manito. They don't explain Yo no nothing lo voy a to hacer a me. ustedes. Yo no voy a caer preso por oye. Says, I ain't going to jail Coño, for y'all. Vale el diablo esta, Y tú, loco, tantas veces que yo te recorto a ti, Mi amor, por favor, déjalo que se vaya. Vamos a hablar, mi amor, por favor. He said, she's saying, let him go so he could talk. Bitch, there ain't shit to talk about. Déjalo que se vaya, vamos a hablar, por favor.
En serio, loco, yo tantas veces que te recorto a ti, loco, I'm serious. I cut your hair Que yo for dije free all the trabajando, time. matándome la barbería, coño, recortando 15 gente. Cuidado, coño, cállate ahí. Working my ass off at the Cuidado, barbershop. cállate ya. aquí. Cuidado. Tú me dijiste a mí que tú no tenías nadie. Yo, and then he tell her, the side dude tell her, nigga, you told me you ain't had nobody. So you gotta be careful with these bitches, man. Ah, pues tú lo dijiste, coño, hermano, ¿eh? Tú me dijiste que tú no tenías nadie, man. So you En told serio. Mira her, ahora como lo que pasó ahora aquí. trying to put the blame on her. Like, you told me you ain't had nobody. Now you see what happens. Yo, these women, man. Hey, man, these women for real, man. Hey, 1 Corinthians, hey, he followed the second part of that verse perfectly, man. 1 Corinthians 6:12, but I will not be brought under the power of any. He said, yo, I ain't trying to go to prison for y'all, man. And he said, I'm within my right to shoot you and kill you right now. Even though, you know, he knows that it's illegal, he'll go to jail for it. But deep down in the spirit, man, it's Jake, because he know Jake could say some shit like that. He said he knows he's within his right, because Jake know in their spirit that, you know, these are the laws. All right? And he broke the law of Yahweh Bashim Yahushai. But in this society, it's not illegal to sleep with another man's wife. See how wicked this society is? This society fucking wicked, man. Fucking wicked, man. Your son could be a faggot. Your daughter could be a whore. Your wife can cheat on you. And none of that shit is illegal. But you put one hand on hey, man, you put your hands on somebody, man, you hit your wife. You kill the dude for sleeping with, hey, man, you get locked up for life. And that's why he said, look, I will not be brought under the power of any, man. Hey, Paul was smart. That's why when they try to they try to crucify Paul too, in a way. When they try to kill Paul, he said, look, I'm a Roman citizen. Because he knew they had to get permission from the Roman government. See, right now we're in captivity. All right, we got to get permission. Well, you can't get permission to put nobody to death in this society. All right. So, because if you do, you get locked up. So he knew that. Right now we're in captivity. We can't go around. You can't go around killing no moles. You can't go around killing. You can't go around killing. You can't kill anybody in this society for none of the laws they break. All right. Sleeping with an animal, you catch a man sleeping with an animal, you can't put him to death. Shit, if you put the animal to death, shit, you go to jail for animal rights activists. So you get animal rights activists on you, man, talking about, oh, you can't put the dog to death. The dog was a victim. The horse was a victim. You see, this is a wicked ass society, man. That's why Paul said, but all things are not expedient, because we're in captivity right now. But there's going to come a point in the future when we're finally in the kingdom. All right, all Israel is going to have the law written in their hearts. But the heathen, man, the heathen are still going to be, have, are still going to be under the power of sin. All right, under the power of death and sin. They're still going to be going off. So if they go off, if they commit sins unto death, we're going to put them to death in the kingdom. All right. We hear somebody cheated on her husband. We heard a woman cheated on her husband. We're going to investigate and we're going to put her to death. We hear that some men have been getting together to sleep with each other. We're gonna investigate that and we're gonna put them to death. All right, in the kingdom. But you can't do that in this society. You can't do that in this world, man.
you'll probably get the death sentence. All right. You'll probably get the death sentence for carrying out the judgments of Yahweh Bashmi Yahushai. But one day is gonna come a time when we're gonna be able to do all that. So I'm gonna leave it there. I'm gonna give all praise to Yahweh Bashmi Yahushai. Kal halal la Yahweh Bahasam Yahweh Sa Bahasam Rakakodash. Barakata Yahweh, Barakati Yahushai, Barakati Yahweh, Barakati Yahushai, Barakati Yahweh, Barakati Yahushai, the water, Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Rakakodash. Double honors to the apostles, to the elders of Yasharala, Great Millstone, Shalom to the elect, Ababa Ball, Abad Kau Gawiyam, Abad Kau Adawamium, Kwam Yasharala, Shalom.